Hindi nyo ba na-try na magpa-relax ng buhok? Magpa-reband kayo? Feeling ko bagay sa inyo magpa-reband. Medyo mahaba, long hair, ma'am. Pero in fairness, ma'am, sa personal mo, mga kaibigan, Fresh ni ma'am. napaka-bata po ni ma'am. Thank you. Ma'am, Thank it's you. a pleasure. Yes, thank you. Ma'am, Thank you. Ma'am, hindi nyo naman kami in-idol, ano? Okay. Ito yung bagyong milenyo. Kahit anong unos pa yan, ngumingiti pa rin ang mga Pilipino. Raindrops are falling on my head, just like a land in a you've been putting. I gotta see, I never gotta run a raindrop the weather before I leave. Nothing more than free. As na yan. Madam President, ma'am, short message lang. Short message. Ito. Ma'am, first time namin kayo nakita sa personal eh. Napakaganda nyo pala. Parang kadidibo nyo lang. Thank you. ma'am, kailan niyo po ba kami imbitahan na magkape po sa Malacanang? Oh, sige. Ayusin natin, ha? Thank you, ma'am. Okay. Ma'am, thank you. My precious Philippines. Yun! Nakakuha ni Sir! Galing!